relative and everyone, that our shoulders liberating, Okay, Shuddha, now go on. Swenja? Alright, shall we start? Uwe, just for your information, Uwe just gave some information regarding Uta's question in the chat, and he said that he just did the reviewing of the 5 Agnas with her today, and apparently she's online, and he's just asked her whether she still needs any more clarity on that. So a lot of those questions that she asked you may have already been answered, so maybe let's just wait for her feedback so she can tell us exactly what else she needs to know after having covered quite a lot of ground, I think, with Uwe today. Okay, good, that's fine. So we will just wait for her, any further inputs from her. And we just mention it in German later on after the satsang that we will not address her questions as I told unless she has anything still remaining or something arising in further satsang, you know, as we go. Okay, so let her know that. Okay, good. So you got your phone people online, have you? I do. I'll just check who's there. Tessa Tirana. Ah, wie schön. Hallo. Hier ist Svenja. Shuddha, Uwe and Uta are just speaking on the phone. I'm just listening in for your information. Svenja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Okay, Svenja is putting the phone down again. Svenja legt das Telefon wieder hin und wartet dann drauf, let's proceed. Uwe oder Uta zu hören. Yeah. Uwe and Uta are just conversing about her questions on the phone, okay, so they'll settle that and it'll appear in the chat. Okay, let's proceed with our satsang, and we'll start with 3 mantra from you, huh? Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayarinyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasanam,
Eso panchanamukara Samapavapanashano Mangalanancha Savesi Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Nithagaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajrayanam Namo Yasavasanam Eso Panchanamukaro Samapavapanashano Mangalanam Cha Savesi Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vithagaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajrayanam Namo Yasavasanam Eso Panchanamukara Samapavapanashano Mangalanam Cha Savesi Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. My screen is frozen, but if you can see me, that's fine. My screen is frozen. You are moving for me. Okay. And all right. The namaskars, highest namaskars from Swenja and Shuddha to the pure souls, all of you who have gathered here in this satsang. Heiß Namaskars von Shuddha und Swenja an all die reinen Seelen, die sich hier heute Abend im Satsang versammelt haben. Please accept our namaskars. Bitte nehmt unsere höchsten Ehrerbietungen an. We begin the satsang today, August 11th, 2013, Akram Vignan, Germany, session number 15 of the tenacity to remain in the 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri. Wir beginnen heute am 11. August mit der 15. Session, mit der 15. Sitzung über die hartnäckige Entschlossenheit, den 5 Agnas zu folgen, über den Text. Let me just, at this point, let me just tell everyone where the text is. Falls jemand das PDF nicht hat, hier nochmal der Hinweis, ihr findet den Text. Ich kann leider nicht den Link in den Chat kopieren, weil das zensiert wird, aber ihr findet ihn auf der deutschen Akram Vignan Seite unter events.dadabhagwan.de/de Mahatma/Mahatma-Downloads.html und da heißt er weiter unten, er heißt beharrliche Entschlossenheit, den Agnas des Gnani Purush zu folgen. Jai Satchidanand. Okay. Right. Shuddhatma Bhagwan, Shuddhatma Bhagwan, pure soul lords, pure soul gods.
your soul and God's. Und Shuddhatma Bhagwan bedeutet reine Seele und Gott. Yeah, pure soul. The God will come later, but right now we say Shuddhatma Bhagwan because when we say Shuddhatma Bhagwan, we are also addressing the interim one, the middle one who has awakened, and the absolute one within you. So Shuddhatma Bhagwan. Und wir sagen, solange wir noch keine Götter sind, sprechen wir auch sozusagen den mittleren Teil an, den mittleren Teil, der erwacht ist, und den absoluten Teil, und deswegen Shuddhatma Bhagwan. Because if you go around in the streets of Munich or in Berlin saying, I'm God, people will say, get lost. So that one has to arise within in a beautiful manner, in absolute perfection. And that path has arisen within us. That path has arisen within us. Und wenn ihr, es wäre eher ungünstig, wenn ihr durch die Straßen von Berlin oder München geht und sagt, ich bin Gott, das muss auf ganz natürliche Weise auftauchen in Perfektion, und dieser Pfad hat sich für uns alle eröffnet, er ist für uns alle aufgetaucht. Despite having the three weapons of the mind, speech and body, the one who, as he moves around, it doesn't not become the nimit for the slightest disturbance in the other person is a God. Derjenige, der mit den Waffen des Verstands, der Sprache und des Körpers zwar ausgestattet ist, aber sich so bewegen kann, dass er nicht die kleinste Störung bei einem anderen hervorruft, der ist wirklich Gott. And that disturbance is not external to us, it is within us. And we have these magnificent keys by which we can unlock the clear vision and the experience with which we become absolutely free from such disturbances. Und mit solchen Störungen sind keine äußeren Störungen gemeint, sondern innere. Und wir haben den Schlüssel dafür, nicht nur die absolut klare Sicht zu erlangen, sondern auch die absolute Erfahrung und damit die Chance, wirklich absolut frei zu werden. We become magnificent by becoming magnanimous, all encompassing, like the ocean. The ocean never complains about what is coming into it, what kind of rivers, with what kind of junk is coming into it. It still is there, full of its own depth and bliss. Und wir werden großartig, magnificent, indem wir großherzig oder edelmütig werden, wie ein Ozean. Den stört es auch nicht, ob noch ein Tropfen zu ihm hinzugefügt wird oder was da alles so passiert. And with the elemental vision, there is no dirt. There is no dirt with the elemental vision. It is the situation vision that makes you see the water. Oh, this river that is bringing all the dirt, and this river is bringing the clean water. It is the situational vision that makes you see the dirt. The elemental vision does not. There is no dirt. Elemental vision is 2H plus O. Und aus der elementaren Sicht gibt es keinen Schmutz oder keinen Dreck. Es ist die situative Sicht, die es so sieht, dass da der eine Zufluss zum Ozean ein dreckiger ist und der andere ein sauberer. Die reine Sicht ist einfach im Falle von Wasser jetzt H2O. And the elemental vision is what we learn in the progressive rise of the Namaskar Vidhi when we come to
in the Namaskar Vidhi say Tattva Drashti, elemental vision, is what we have as the ultimate vision, and that elemental vision will arise within us naturally as we become established in the 5 Agnas of our Gnani Purush. Und diese elementare Sicht, die ist auch das, was entsteht, wenn wir das Namaskar-Vidhi machen. Und diese elementare Sicht ist in uns schon etabliert und sie wird dadurch gestärkt, dass wir in den 5 Agnas sind und die anwenden. In the elemental vision, when Swenja and Shuddha do your darshan, we cease to exist as people on this side of the satsang line, either as owners of these words or doers of this satsang. The elemental vision, there is no doer. Und wenn ihr uns jetzt seht, wenn ihr jetzt in diesem Satsang den Darshan sozusagen von Shuddha und Swenja bekommt, dann gibt es nicht mehr die eine Seite dieser Leitung hier und dort. Das gibt es nicht in dieser elementaren Sicht. And in this elemental vision, it is only the words of the Gnani that lifts us up into the heights of liberation, you see, moksha. Moksha. Und es gibt dann in dieser elementaren Sicht nur noch die Worte des Gnani, die uns anheben in die absolute Befreiung. So then let us now proceed, my dear Mahatma friends, our dear Mahatma friends, speaking for Swenja and Shuddha, into the 5 Agnas of our Gnani Purush with deep reverence and love. Also lasst uns jetzt mit den 5 Agnas weitermachen, mit den 5 Agnas des Gnani Purush und mit unserer allerhöchsten Ehrerbietung und Hingabe. Okay, so here we go. We started the beginning of this thing with Uvaji in the last satsang, so settlement with equanimity for sure in the intent on page 33 is the heading. Ja, wir sind im deutschen Text auf der Seite 28 angelangt, im Englischen auf der Seite 33 und zwar, Moment. Can you say the headline again? The settlement with equanimity for sure, in the intent. Ja, genau. Also auf der Seite 29 sind wir und zwar haben wir offenbar begonnen mit dem Absatz, der die Überschrift trägt im Deutschen, wirkliches Begleichen ist in der Absicht. Mit dem haben wir begonnen und da werden wir jetzt irgendwo wieder einsteigen. Den haben wir nämlich noch nicht vollständig. And so we'll quickly read this here. For the first half we have covered with over, but we will just read so that there is continuity. Questioner says, how can we say that the opposite person is satisfied, Dada? If the opposite person is not appeased, satisfied, but what if whatever I did to settle with equanimity is harmful for him, Dada? Der Fragende fragt, wie können wir sagen, dass die andere Person zufriedengestellt ist, wenn die andere Person nicht besänftigt ist? Aber was, wenn das verletzend für sie ist? Then Dadashri says, that is not your lookout. If it is harmful to him, he has to look out for that. You should look out for the other person's benefit or loss. You are among the well-wisher for him. That is true, but what authority and energy do you have in this regard? You are not able to see even that which is good for your own self. Why are you looking for the good of the other person? Everyone looks out for that which is beneficial to the other depending on his
individual capacity for this. But it should not be such that for the sake of the other person's benefit, a conflict arises within you. Dadashri antwortet, das ist nicht dein Fokus. Wenn es verletzend für ihn ist, muss er darauf aufpassen. Du solltest nicht auf Gewinn oder Verlust der anderen Person aufpassen. Du bist jemand, der ihm Gutes wünscht, aber welche Autorität und Kraft hast du im Hinblick auf ihn? Du kannst nicht mal das erkennen, was gut für dich ist. Warum passt du für den anderen auf das Gute auf? Jeder Mann hält entsprechend seiner Möglichkeiten Ausschau nach dem, was für den anderen positiv ist. Aber es sollte nicht so gehandhabt werden, dass um das Wohl des anderen willen ein Konflikt in dir aufkommt. And so the questioner again asks the question in a different manner. He says, questioner asks, if we try to bring about satisfaction, closure, resolution in the mind of the opposite person, but if we know that the result will be different, what should we do? A very loaded and a rather ambiguous question. Let you translate that? Fragender, wenn wir uns bemühen, Zufriedenheit und Verarbeitung der Angelegenheit für das Gegenüber zu erwirken, aber wir wissen, dass das Resultat anders sein wird, was sollten wir dann tun? And then Dadashri replies, no matter what may be the result, you have to just make the decision that I want to settle this matter with the other person to his satisfaction. A new decision, not the same as the equanimity. And after that, if the settlement happens or not, you don't need to see from the beginning, in advance, in other words. And it will settle, says Dada. If it does not happen today, then it will happen the next day or the third day. If it is sticky, then it will happen after 2 years, 3 years, or even 5 years. And this is where I had stopped. We had stopped with Uvaji in the last Sunday Satsang. Okay, und Dadashri antwortet darauf, unabhängig davon, was das Ergebnis sein wird, musst du nur die Entscheidung treffen, ich möchte die Angelegenheit mit der anderen Person zu seiner Zufriedenheit begleichen. Es ist also noch eine neue Entscheidung als diejenige, die Akte mit Gleichmut zu begleichen. Ob danach die Übereinkunft geschieht oder nicht, brauchst du nicht am Anfang zu überblicken. Und sie wird beglichen werden. Wenn es heute nicht passiert, dann passiert es am nächsten Tag oder am dritten Tag. Und wenn die Angelegenheit klebrig ist, dann wird es nach 2 Jahren, 3 Jahren oder gar nach 5 Jahren passieren. Und das ist da haben wir letztes Mal aufgehört, zusammen mit Uwe. Das haben wir jetzt schnell wiederholt und jetzt geht es da weiter. Now the Rune Anubandh or the account of karma that has been bound in the last life is the meaning of Rune Anubandh. The account of karma that has been bound in the last life with the wife would be very sticky, with the children would be sticky, with the parents would be sticky, and therefore it will take a little more time, says Dada. All these together, all these files, wife, children, parents, are with us. So there the settlement will happen gradually. But you, Y capital, the awakened one, have decided that sometime or other, sooner or later, I want to settle the matter with equanimity. So it will settle one day and it will end one day. So you were partly reading, but the first part with Runanubandh, you were... Yeah, Runanubandh means the karmic
the account of karma, the karma connection that was created in the last life. Created, bound. We call it bondage, but it was created, see? Und Shuddha hat, bevor er weitergelesen hat, noch einen Gujarati-Begriff mit reingebracht, Runanuband. Und das ist quasi die Gesamtheit der Konten, die aus dem vergangenen Leben mitgebracht wurde. Also die Gesamtheit des Karmas oder die karmische Verbindung aus dem letzten Leben. Also so klebrige Akten wie die Eltern, die Kinder oder der Ehepartner. Und dann geht es weiter hier im Text. All diese Files sind mit uns zusammen und so wird die Begleichung allmählich geschehen. Aber du hast entschieden, dass du irgendwann diese Angelegenheit mit Gleichmut begleichst. Also wird sie eines Tages beglichen sein. Sie wird eines Tages enden. Continuing, one has to keep a lot more awareness of who am I, awareness where there are sticky karmic accounts, connections from previous lives. One remains continuously alert where there is this little snake around. Is one not very alert there? If you see a snake inside the home, would you not be continuously aware that the snake is there until that snake finally is driven out of the home? Man muss weitaus mehr Gewahrsein aufbringen, sofern es um klebrige karmische Verbinden aus vergangenen Leben geht, also um dieses Runanuband. Man ist ständig wachsam, wenn da eine Schlange in der Nähe ist. Und Shuddha hat gesagt, wenn du wüsstest, irgendwo in deinem Haus ist eine Schlange, wärst du dann nicht sehr aufmerksam? And here, these are very important words coming through of the Gnani Purush Dadashri now. And here, in family sticky file matters, if one remains careless and unaware, then that account will not settle down. It will not settle. It will not settle. If the other person tells you off, is angry and upset with you and says something in a loud, angry manner, and you tell the other person also in reaction, this is now Dada is talking about in the home only, there is no problem if you say these things, but behind all of this happening, your decision, awakened one's decision, Y capital, is that you want to settle this matter with equanimity. And that is why dvesh or abhorrence does not remain. Very critical understanding here. Because of your decision, the abhorrence and the aversion is not there, even though the two of you have just had a fight, even though the two of you just had a very, very bitter fight, and you went into your room and she went out walking into the garden with the cat. Okay, I sometimes have difficulties seeing, because I'm looking at the German text, when you're reading and when you're adding something, but let me just go on. Hier kommt ein sehr, sehr wichtiger Satz jetzt, ganz wichtig, das genau zu verstehen. Und wenn man hier, also in diesen familiären, klebrigen Angelegenheiten, unachtsam und unbewusst ist, dann werden sie nicht ausgeglichen. Das hat er nochmal wiederholt, dann werden sie nicht ausgeglichen. Wenn die andere Person dich beschimpft und du sie auch beschimpfst, gibt es kein Problem. Und das bezieht sich jetzt in erster Linie auf die Situation zu Hause, selbst wenn du solche Dinge sagst. Aber dahinter steht deine Entscheidung, dass du die Angelegenheit mit Gleichmut begleichen willst. Das ist der Grund, warum Abscheu
Dvesh nicht ewig andauert. Genau. Ich glaube, da haben wir aufgehört. The Dvesh sentence, that is where you stopped, right? That is why Dvesh, abhorrence, does not remain. And then you added the bit with a couple having a row and everyone disappearing in their... Yeah, right. So in other words, this Dada has just painted a scene of not two people fighting, but two people fighting in the home. See, close, sticky files fighting. And what happens is that even though they have just had a big fight, big verbal fight, and then the woman walking away into the garden and he going into his room like a little hurt puppy, you know, until they meet again. Yeah. Dada says that because you wanted to, it was in your intention to settle the file with the equanimity, there is no abhorrence for either one of you. There is no dvesh. There is no dvesh kashai within you, even though you just had a very bitter fight. You see? Und Shuddha hat jetzt dieses Beispiel, was Dada hier gibt, nochmal weiter ausgeführt. Also es geht nicht einfach nur um einen Zwist, sondern es geht um so einen richtigen Streit zwischen zwei Menschen zu Hause, also zwischen zwei Eheleuten in dem Beispiel. Und obwohl die nun gerade einen ganz, ganz schlimmen Streit gehabt haben und sich angeschrien haben und sie geht in den Garten und er geht wie ein verletzter kleiner Welpe in sein Zimmer, weil es eben diese Absicht gibt, weil die beiden diese Absicht haben, den Pfeil mit Gleichmut zu begleichen, gibt es in diesem Fall keine Abscheu, obwohl sie gerade diesen wirklich sehr bitteren und üblen Streit gehabt haben. And so we'll complete this paragraph because there's a lot more information in here before we go into the depths of it. It is the nature of the Pudgal, the non-self complex, to speak up and to have the fight, and in this there is one's support behind harboring the abhorrence, the dvesh. So keep on doing your work with the decision in your mind, and both of these Y's should be capital, that I want to settle the matter with equanimity, and the account will definitely pay off. And if you could not pay today, then you will pay tomorrow. You will be able to pay off on Holi or Diwali or major festival days, but the collector will definitely take it. The collector will definitely take it. Es liegt in der Natur des Nicht-Selbst-Komplexes, Pudgal, dass er seine Meinung sagt. Dahinter jedoch ist die innerliche Absicht, die Abscheu zu nähren. Also mach weiter deine Arbeit mit der Entschlossenheit, ich möchte die Angelegenheit mit Gleichmut begleichen. Und das Konto wird mit Sicherheit ausgeglichen werden. Und wenn du es heute nicht bezahlen kannst, dann wirst du es morgen zahlen können. Du wirst an Holi oder Diwali, das sind beides hohe indische Feiertage, in der Lage sein zu bezahlen. Und der Gläubiger wird es definitiv annehmen. Let me just take a look at the chat. I believe we have a few questions here. All right. Thank you, Katja. Let me just read from Lichtnetz Klaus, I believe. Wenn ich versuche, when I try to link Agna 4 with Agna 5, isn't that the best solution, or isn't that possible?
That's question number 1. Oh, there's the translation. If I try to connect Agna 4 and 5, wouldn't that be the best solution, or is it not possible that way? Danke. The connection of any Agna of the Gnani Purush Klaus, any Agna with another Agna is automatic. You do not have to try to connect it, because then you will become the connector. Okay, also Klaus, das Verbinden von jedem Agna mit dem anderen, von jedem Agna des Gnani Purush mit einem anderen, die geschieht automatisch und du musst gar nicht versuchen, sie zu verbinden, denn wenn du das tust, dann wirst du zum Verbinder, also zum Handelnden. I mean, in other words, the being, the first understanding of Agna 5, the first sentence that is given in Agna 5 is, how do you establish credit in the account of the pure soul, not in the account of Klaus? And the answer is by applying or being in any one of the previous 4 Agnas, any one of the 4. You apply 1, 2, 3 or 4 and you are automatically in 5. Automatically in 5. So there is no connecting one to the other. It's an interesting question in terms of what you're saying, by applying, connect Agna 4 and Agna 5. Yes, by being in Agna 4, you are automatically in Agna 5. When you see the pure soul of the human being who is hurting you. I'm sorry, please go on. I forgot that you were there. Okay. Also der erste Satz, wenn du dir das Agna 5 anschaust, der ist ja die Frage, wie kann man Guthaben auf dem Konto der reinen Seele anhaften und nicht Guthaben auf dem Konto von Klaus. Und die Antwort ist, indem du irgendeines, also alle der vorangegangenen 4 Agnas anwendest, bist du automatisch in Agna 5. Da ist also gar kein Verbinden notwendig, die sind automatisch verbunden. Und indem du im Agna 4 bist, indem du die reine Seele siehst der anderen Person, die dir gegenübersteht, bist du automatisch in 5. So, understanding these Agnas, either Agna 1, Agna 2, Agna 3, Agna 4, which we are justifiably putting a lot of attention to, and the Gnani also has talked the most about Agna 4. We are really we are in Satsang, and this understanding and application is Satsang. Agna 5 is nothing but, in essence, Satsang. The other meaning of Agna 5 is Satsang. Satsang. Also eine andere Bedeutung für das 5. Agna ist quasi Satsang, also die Agnas zu verstehen, ist Satsang und also irgendeines, sich zu unterhalten über Agna 1, 2, 3, 4 und ganz besonders 4 und auch der Gnani hat am allermeisten über das Agna 4 gesprochen, das ist Satsang und Shuddha schreibt noch hier in den Chat, Sat bedeutet eternal, also ewig, und Sang ist die Gesellschaft. It is either by being and applying Agna 1, 2, 3, 4 that you are in Satsang, or by being
in this Sunday satsang or in Thursday satsang or in satsang with Katya or any other Mahatma that you are comfortable with, you are in satsang. So that physical satsang, that physical space, the time space, is that which promotes the discussion and the application of Agna 1, 2, 3, 4 is called Agna 5 satsang. See? Und du kannst also auf zwei verschiedene Arten im Satsang sein. Wenn du in den 5 Agnas bist oder sie anwendest, dann nennt man das Satsang, dann bist du im Satsang. Aber auch wenn du am Donnerstag oder am Sonntag in den Online-Satsang kommst, dann ist das auch Satsang. Oder aber auch wenn du einfach dich mit einem der anderen Mahatmas triffst, mit dem du dich wohlfühlst oder sprichst, dann ist das auch eine Form von Satsang. Also es ist dieser physische und zeitliche Raum, der es ermöglicht, die Agnas 1, 2, 3, 4 anzuwenden, das ist quasi Satsang. You see, it is so easy to be the self, to be the S capital self, Klaus, when we are all together and now this thinking of nothing else except our own eternal beauty and presence here. It is so easy because we are all together here. Und es ist so leicht, das großgeschriebene Selbst zu sein, wenn wir alle zusammen sind. Es ist so leicht, wenn wir uns miteinander versammeln, dass die ewige Schönheit und Präsenz zu sehen und zu fühlen, wenn wir alle zusammen sind. But the critical test for us all comes when the satsang is over. It has become a V-yog. It is not a yog, but it has become a dissipation. This satsang is over and our file comes in front of us. You see, the file comes in front of us. And that is where the Gnani says you need to be who you are and then be in equanimity. Be who you are and then equanimity is natural for you. You do not have to attempt to remain in balance. You do not have to attempt to remain in balance. You are in balance. Also der kritische Test, kritisch wird es dann, wenn der Satsang vorbei ist und wie Yog wieder beginnt. Und das ist in dem Moment, wo du deine Files wieder vor der Nase hast. Und dazu sagt der Gnani, du musst einfach nur der sein, der du bist. Und dann geschieht Gleichmut von ganz alleine. Und du musst nicht versuchen, diese Balance herzustellen. Sie geschieht auf natürliche Art und Weise. Das ist Gleichmut. You have a point. You have a very interesting point. For a long time, our Gnani Deepak Bhai, has been saying that it is easier to be in the 5 Agnas if you are in Simandar city, because everybody is a Mahatma and everybody is saying Jai Sachidanand to everyone, and everybody is in a no kashai mode, at least by intent. They don't want any kashais. Und Klaus, du hast da irgendwie schon einen wichtigen Punkt angesprochen, denn für sehr, sehr lange hat unser momentaner Gnani Deepak Bhai immer gesagt, es ist leichter in den 5 Agnas zu sein, wenn du in Simandar City bist, denn da begrüßt dich jeder mit Jai Sachidanand und alle, die dort sind Mahatmas und sind sozusagen in einem Kashai-freien Modus, zumindest was ihre Absicht angeht, und da
ist es dann ein bisschen leichter. But you see, that is not the reality of life for each one of us. Our world is what is in front of us, and that is where the Agnas are needed, not where there is a conducive environment to be in Agnas. Yes, if it is possible to have continuous satsang, it is ideal, but that is not the reality of life, is it? Und wie Shuddha schreibt hier im Chat, the world is our ashram, not Simanda City. Und was er damit meint, ist, das ist zwar schön, wenn man eine so ideale Gemeinschaft hat, aber das ist nicht das wirkliche Leben. Das wirkliche Leben und die Welt ist das, was wir vor der Nase haben. Und es ist natürlich ideal und schön, wenn man kontinuierlich im Satsang sein kann, aber es ist einfach nicht jedermanns Realität, dass das so ist. So the doer within us will constantly try to create an atmosphere which disturbs us the least. That is the role of the doer. It wants harmony. But that is not the reality of this Kali Yuga, this current life as it is unfolding for each one of its citizens. What did you say? The doer will create? The doer within all of us, within every human being, always is trying to create an atmosphere which creates the least the atmosphere. Okay, yeah, I got you then. Sorry. Also der Handelnde in uns, der wird immer versuchen, eine Atmosphäre auch im Außen zu schaffen, die frei ist von Störungen, weil der gerne Harmonie haben möchte. Der wünscht sich Harmonie. Aber das ist nicht die Realität des gegenwärtigen Zeitzyklus, in dem wir uns befinden. Das ist nicht die Realität, nicht die Wirklichkeit von Kali Yuga. To expect purity in the relative is to miss the real location of purity. To expect purity within the relative is to miss the real location of purity. Und die Reinheit in der Relativität zu erwarten, das bedeutet eigentlich, den wirklichen Ort der Reinheit, an dem sie wirklich zu finden ist, misszuverstehen oder zu verpassen. The world is flawless. That is what our Gnani Purush says. It is beautiful if you can see it with the flawless vision. The impurity is in the vision, you see. Yes, go ahead, sorry. Die Welt ist makellos, wenn du sie mit der makellosen Sicht betrachtest. Die Schönheit ist in der Sicht. Yeah, the impurity is in the vision. It is the yellow glasses. There is nothing else that is disturbed here. Remove the yellow glasses and you're fine. Die Unreinheit dementsprechend ist auch in der Sicht. In der Sicht durch diese gelb verschleierte Brille. Also nimm einfach die gelbe verschleierte Brille ab und alles ist gut. The yellow glasses is the thing that really gives you the yellow vision, and this entire 5 Agnas is to remove these yellow glasses only. 5 Agnas lets you see it as it is, that's all. Lets you see it as it is. Und die gelbe Brille, die resultiert natürlich auch in einer gelben Sicht. Und in diesem übertragenen Sinne geht es in den 5 Agnas eigentlich darum, die gelbe Brille abzunehmen und die Welt als das zu sehen, was sie ist. The yellow glasses are still there over the eyes of Klaus. They are not. You are free from it, but Klaus still has those yellow glasses in discharge. You see, that is called Dravya Karma or the discharging karma.
Und Klaus hat noch die gelbe Brille auf. Du hast sie, also du, das großgeschriebene Du hast sie schon abgenommen, aber Klaus hat sie noch auf und das ist sein Discharge-Karma einfach, was er noch erleben muss. It's the subtle discharge karma, not the gross discharge karma, but the subtle discharge karma. You see, it's yellow glasses is a subtle discharge karma. It is the tint, it is the coloring with which you see it. You see a man, but the color is a good man or is a bad man. That's the color, you see. That's the color. You're just supposed to see the pure soul. The color is given, the opinion is the yellow glasses. Have I lost you? Swenja? I've lost connection with Swenja. Let me try to connect again. Connecting. Swenja? Let's try Swenja again. Somehow we've lost connection with Swenja. I will let Swenja connect. The person whom you're trying to reach is currently... Okay, Swenja, call me because we probably are trying to call each other and it's cancelling it out. So I'll let you call me, Swenja. Okay. There she is, Shuddha Bhagwan. Okay. Alright, Swenja. Yeah, I'm back. Alright. I lost you where you started to describe how the yellow glasses were subtle discharge karma, not gross discharge karma, but subtle discharge karma, and that's where the connection broke off. Yeah, so I was saying that the yellow glasses belong to Klaus. They do not belong to the Shuddhatma, Bhagavan, after the Gnani Vidhi, you see, to the pure soul. The awakened one is without yellow glasses. But in discharge, Klaus still sees yellow when he sees the world. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich war eben kurz verloren gegangen. Ihr habt wahrscheinlich ganz normal weitergehört. Die gelbe Brille, die gehört zu Klaus. Die gehört nicht zum Shuddhatma, also nicht zur reinen Seele, sondern das Gelbsehen, das gehört zu Klaus und es ist kein grobes, sich entladenes Karma, sondern sehr subtiles, sich entladenes Karma. For the pure soul there is no yellow glasses, for Klaus there is yellow glasses. And therefore, in discharge, when Klaus sees something with opinions, yellow glasses, then it needs to be removed through the 5 Agnas. Mhm. Und die reine Seele, die hat keine gelbe Brille, Klaus hat die gelbe Brille. Und wenn jetzt im Discharge Klaus zum Beispiel eine Meinung hat über irgendetwas oder irgendwen, dann ist das so die Sicht durch die gelbe Brille und dann muss die mit Hilfe der 5 Agnas abgenommen werden. Okay, so now here Katya has translated something from Klaus, 243, 246. You want to share that? Ja. Translation. Ich lese es erstmal auf Deutsch vor. Sagt offenbar Klaus, ich verstehe, Agna 5 ist nicht dem anderen was Gutes zu tun, das wäre dann das Relative und damit falsch? Fragezeichen. Translation, I understand Agna 5 is not to do something good for the other person because that would be the relative and wrong? Question mark, exclamation mark. Okay, well, you see,
Katya needs to amplify and improve upon what she has written, but let's address. That's part of Klaus's question. Yes. She just. Oh, I see. Oh, okay. It's part of the translation. It broke off. Good for the other person, because that would be the relative and the wrong. Let's address Klaus's first comment there. Yes, this is the critical thing. None of these 5 Agnas, not a single one of these 5 Agnas of our Gnani Purush, ask us Mahatmas to do anything at all. The Agna 5, there is a subtle possibility to misunderstand this a little bit. You have to be in satsang. You have to come to satsang. You have to do this. And Agna 5, the most important component of Agna 5 is what we just discussed. Applying any one of the first 4 Agnas is being in Agna 5. Next is try your best. This is your highest priority, that when the Gnani is around, you want to be there. When the Gnani is around, you set aside all other priorities and you say, okay, no, I don't want to miss the Gnani when he comes to Germany. If he's going to spend 6 days, I want to take off those 6 days and be with him. You see, that's the most critical part. Also, die Antwort erstmal zum ersten Teil deiner Frage oder deines Kommentars. Ja, nicht eins der 5 Agnas fordert uns auf, irgendetwas zu tun. Und es ist, da ist diese Gefahr, oder es ist möglich, dieses Agna 5 dahingehend so ein bisschen misszuverstehen. Ich muss da unbedingt kommen, ich muss im Satsang sein, ich muss da was tun. Aber das Wichtige, oder sagen wir mal die Reihenfolge der Prioritäten für Agna 5 ist zuallererst einmal das Anwenden der ersten 4 Agnas, bedeutet im Agna 5 zu sein. Und dann die nächste Priorität, die du haben solltest, ist, wenn der Gnani in deiner Nähe ist, also wenn der Gnani zum Beispiel nach Deutschland kommt, dass du es dann zu deiner höchsten Priorität machst, dass du dann da sein kannst und im Satsang sein kannst. Und wenn er 6 Tage bei dir ist, dann, dass du dir dann vornimmst, diese Tage freizunehmen, damit du dabei sein kannst. Next in importance, when the Gnani is not there, then the satsang that are organized by these wonderful Mahatmas who are giving their total time and dedication and everything in the arrangement of these satsangs. And there are so many that we can name who are present in this very satsang that we are here today with. You see, the key people who organize the satsangs and are there without fail on Thursdays, you see, those are very great, and who want to share this in its ultimate depth with Deutschland. Und wenn dann der Gnani nicht da ist, dann wäre die nächste Priorität, um im Agna 5 zu sein, in diesen deutschen Satsangs zu sein, die mit so viel Hingabe und so viel Engagement von den wunderbaren Mahatmas organisiert werden hier in Deutschland, die ihre Zeit dafür, all ihre Zeit dem widmen, um wirklich ein tiefes Verständnis von Akram Vignan zu teilen mit den anderen Mahatmas. And then every Nimit here who wants to offer the most precious flower in satsang and nothing else, you see, just nothing of the ego, nothing of the intellect, nothing of the pride, nothing of the doership. Und dieser Satsang, all diese Nimits, die die Ausrichtung haben, die Absicht haben, wirklich nur die allerschönste Blume in diesem Satsang zur Entfaltung
kommen zu lassen, also keine Einmischung von Intellekt, keine Einmischung von Ego, keine Einmischung von Stolz und keine Einmischung des sich Identifizierens mit dem Handelnden, also kein Handelnder sein. So I hope that clarifies this thing. As far as the doership is concerned, it is just the highest intent, and the intent in discharge gets solidified when the knowledge that supports it is very clear. You see, the knowledge that supports it is very clear, crystal clear, then the intent is automatic, you see. Mhm. Und Klaus, hoffentlich klärt das schon den ersten Teil deiner Frage in Bezug auf dieses Handeln müssen, auf dieses Handelndersein ein bisschen. Das Wichtigste ist also wirklich die allerhöchste Absicht. Und dann, wenn im Laufe der Zeit allmählich das Wissen, dass diese Absicht unterstützt, tiefer und stärker wird, dann ist die Intention automatisch. So Klaus, we will end your question here by just one beautiful sentence, that you are in satsang continuously. You are in satsang continuously, even when there is no one around you, when you are in the Agnas of our Gnani Purush. Und wir beenden deine Frage mit einem ganz wunderbaren Satz, Klaus. Du bist andauernd, also ständig im Satsang, solange du in den 5 Agnas des Gnani Purush bist. And he would be very, very pleased with you if this is the case. This is where he says, to me this is most important. To me this is most important. It's more important than running around after me. You see, physically. Und der Gnani Purush, der würde sehr, sehr zufrieden mit dir sein, wenn das der Fall wäre, wenn du also immer in den 5 Agnas bist. Das ist viel wichtiger, als ständig hinter ihm herzulaufen. Okay, so we continue. There is so much that we just read on the sticky files in here, in the document. And the sticky is this, with the sticky file, the most interesting statement that our Gnani gives us here, one of the most interesting statement is that of the example of the snake. You see, the snake. How careful are we when we see a snake? Ja, wir haben jetzt in diesem Absatz sehr viel über die Sticky Files, also die klebrigen Akten, gelesen, und was dabei am interessantesten ist oder mit am interessantesten ist dieses Beispiel der Schlange, das Dadashri da gibt, also wie er uns darauf hinweist, wie aufmerksam, wie alarmiert und vorsichtig wir sind, wenn wir wissen, dass eine Schlange in der Nähe ist. So we should not walk away with the analogy, oh, sticky file, it's a snake. Oh, I hate it. No, that's not what the Gnani is trying to tell us. The Gnani is saying, do you see where your chit is? Do you see where your chit is when all of a sudden you have seen a snake? You forget everything else. You just want, your attention is constantly on the snake. The Gnani is trying to focus your chit on the snake until the snake, you see the snake leaving the home, you will not rest, you see. You will not be happy. And that is what the Gnani is trying to tell us with reference to a sticky file. Und der Gnani macht diese Analogie, also man sollte jetzt nicht mit dem Bild nach Hause gehen, ein Sticky File ist eine Schlange und deswegen will ich es nicht haben, sondern der
Hinweis, den er uns damit geben will, ist eigentlich der, dass er uns darauf aufmerksam machen möchte, wo ist dein Cheat, also wo ist deine Aufmerksamkeit in dem Moment, wo eine Schlange im Haus ist. Sobald eine Schlange in der Nähe ist, ist deine ganze Aufmerksamkeit ständig bei der Schlange und bis zu dem Moment, wo du die Schlange aus dem Haus kriechen siehst, wirst du keine Ruhe finden, was das angeht. Many of us, Mahatmas are very extremely graced and fortunate that the other members in the family have also received the Gnan Vidhi and have become Mahatmas. But if this is not the case, then it becomes even more difficult with reference to the sticky file matters in the family. You see, when Dadashri talks about if one remains careless and unaware, then it will not settle, the file will not settle. Mhm. Und viele von uns Mahatmas sind schon so beschenkt oder so begnadet, gesegnet, dass die ganzen anderen Familienmitglieder, mit denen wir zusammen wohnen, auch Gnan erhalten haben, dass also die ganze Familie Mahatmas sind. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es noch wichtiger, diesen Hinweisen zu folgen bezüglich der Sticky Files. Yeah, in other words, what was the carelessness part? Sorry, I forgot half of it. And there's a sentence, and here in sticky file matters is soon after the snake sentence. In the sticky file matters, if one remains careless and unaware, that means one does not apply this awareness that I want to settle this file with equanimity, then it will not settle. Particularly, there are all kinds of things going on between family members, you see. Yeah. Und da hat Shuddha nochmal diesen wichtigen Satz wiederholt. Und wenn man hier, also in diesen familiären, klebrigen Angelegenheiten unachtsam oder unbewusst wird, dann werden sie nicht ausgeglichen. Und da passiert ja alles Mögliche zwischen Familienmitgliedern. And if you look at it critically in Samayik, in awareness mode or in rewinding the video, you will find that most of the abuses have happened within family sticky files, not by people outside the family, you see. And the reactions continue a long time, even when that sticky family file is not physically living with you, you see. Also, und wenn du dir das Thema klebrige Akten oder das Thema überhaupt im Samayik wirklich kritisch genau anschaust, also in diesem Gewahrseinsmodus, dann wirst du feststellen, dass die meisten Beleidigungen, Verletzungen innerhalb der Familie geschehen und dass das sogar noch weitergeht, wenn man nicht mehr physisch mit dieser Person oder dieser klebrigen Akte ein Haus oder eine Wohnung teilt. So you should all mark this particular paragraph very carefully. This is on page 33-34 as the paragraph of Gnani Purush Dadashri to come back to when things are bothering you within the close, sticky environment of the wife or the husband or the male or the female companion or the same-sex companion, the children, the parents, etc. You see, this is where the real payment is still pending. The real loan is not yet been paid off. The loan has not been paid off. Und dieses hier ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Absatz, der auf der Seite
29, zu dem ihr zurückkehren solltet, wenn diese Familienthemen auftauchen, also mit dem, entweder mit dem Ehepartner oder überhaupt dem Partner oder mit Eltern und Kindern, denn das sind wirklich die Orte, wo die Zahlung, also das Konto noch nicht ausgeglichen wurde. Das sind die Beziehungen, wo die Schuld oder das geliehene Geld noch nicht zurückgezahlt wurde. Swenja ji, we will take. Shall we take a little break here, just about a few minutes, Okay. and then Yeah. come back? Huh? Yeah. I think I might have to refresh my Ustream because I haven't seen Okay. any chat activity for a while, but I'll be back in 5 minutes or so. Okay. All right. Yeah. Ist noch jemand am Telefon? Gut. Sven,
Swenja ist gerade Prashad, wenn sie von euch mit der Post bekommen hat. Okay, also wenn jemand am Telefon was fragt, dann hörst du das, dann kommst du es mit. Denn ich habe keinen Lautsprecher. Ja, oder sag mir im Chat, weil ich höre es nicht. Ich habe keinen Lautsprecher. Super. Danke, bis dann. Bis dann. Okay, Shuddha and Vignan. There is a question here from Martin. Alright. Gibt es eine Verbindung zwischen der Ausrichtung der Aufmerksamkeit, Chit, und dem Discharge Karma? Is there a connection between the alignment or between the direction of the attention, the Chit, and the discharge Karma? Yes, very much so. The chit here, Martin, is the pure chit application. There is a discharging chit that belongs to Martin, and then there is the purified chit, which is the Raina Sile, you see, the awakened one, the pure knowledge, pure vision chit. And this talk about the chit, as far as the snake issue was concerned, was of the awakened one's chit, you see, the awakened awareness. Okay, also ja, es gibt sogar, also auf jeden Fall gibt es diese Verbindung. Und das Chit, um das es hier geht in diesem Beispiel, ist das reine Chit. Es gibt auch das sich entladende Chit, das gehört zu Martin und Moment, aber das reine Chit, das bereinigte Chit, ist das ist die reine Seele. Und hier in dem Beispiel mit der Schlange geht es um dieses reine Chit, also das reine Chit, das das reine Wissen und die reine Sicht bringt und hat. Yeah, the impure knowledge and the impure vision is called the impure chit, you see, and that wants to wander in the world of Martin, wants to see it as Martin wants to see it through the yellow glasses. The pure knowledge and the pure vision is who you are, and it is with that vision that, I'm sorry, let's see, is it echoing too much? Just turn down the volume a little bit, Edmund, it might work out for you. It is through the pure vision that this equanimity and the application of Agna 4 happens. The pure vision and the pure chit. Okay, also und dementsprechend das unreine Wissen und die unreine Sicht, die sind dieses unreine Chit oder die gehören zum unreinen Chit. Und dieses unreine Chit, das will wandern in der Welt von Martin und das möchte es durch diese gelbe Brille sehen, durch die Augen von Martin. Und aber die reine Sicht und das reine Wissen, das bist du, das großgeschriebene Sicht. Und aus dieser reinen Sicht,
passiert dann die Anwendung oder das Sein im Agna 4 ganz automatisch. Okay, Edmund, our Mahatma Edmund is saying it's echoing too much. Is it echoing a lot for others? Just ask quickly on the Ustream. In which case, I don't know, is it my voice that's echoing too much, or is it the voice of Könnte ich noch mal kurz Feedback geben? Edmund hat geschrieben, dass es bei ihm ein starkes Echo gibt. Könnt ihr sagen, ob ihr das auch, ob ihr die gleichen Probleme habt? Und wenn ja, könnt ihr bitte näher beschreiben, ob es Svenjas Stimme ist, die das Echo hat, oder die von Shuddha? And it seems like everyone else is fine. Okay. All right, so we continue. So you see, Martin, this again is the question was, what was the question of Martin? Let me get it correctly. Is there a connection between? Would you just say it again, Martin's question? Yeah, I will. I need to go back. Is there a connection between the direction of the attention, the chit, and discharge karma? Yeah. So it means like what the chit is focused on. That's what he means by direction or alignment. Is there a connection between the direction of the chit in discharge karma and discharge karma? Repeat the question again, please. Is there a connection between the direction or the focus of the attention, chit, and the discharge karma? Yeah, the karma that is discharging requires a chit, and that is the discharging chit. You see, in other words, let me give you an example. If Martin is driving, Martin's chit will be on the road, on the car, etc. That is the discharging chit. And then there is the pure chit, which is the awareness that Martin is driving and I am pure soul, and that is the one who is aware that Martin is driving right now. You see the two levels of seeing. The Martin is seeing the road, and you are aware that Martin is driving and seeing the road. Ja, das geht nochmal um diese beiden Ebenen von Chit, also das Reine und das Discharge Chit, was dann auch zum Discharge gehört. Und das Beispiel, was Shuddha gibt, ist, wenn Martin zum Beispiel mit dem Auto fährt, dann ist sein Discharge Chit, also das Chit, was zu Martin gehört, das ist auf der Straße und das passt auf. Und das reine Chit wiederum, das ist sich bewusst oder gewahr darüber, dass Martin Auto fährt und dass seine Aufmerksamkeit auf der Straße ist. Das sind diese beiden verschiedenen Ebenen. Now, during the driving, especially if Martin is going at 190, 200 kilometers per hour, your Martin's chit cannot wander on the autobahn. He cannot be seeing the face of his girlfriend, for instance. You see, he has to focus right there. In other words, the chit, the task in front, the discharge will demand the necessary attention. Also, und wenn jetzt weiter bei diesem Beispiel des Autofahrens und ganz besonders, wenn Martin mit 190 Sachen auf der Autobahn unterwegs ist, dann kann Martins Chit nicht wandern. Dann wird all seine Aufmerksamkeit gebraucht für die Aufgabe dieses Fahrens. Dann darf er zum Beispiel oder kann er sich nicht das Gesicht seiner Freundin vorstellen, sondern dann muss er sich auf dann ist dieses Discharge Chit so konzentriert, weil einfach diese Aufgabe diese Aufmerksamkeit verlangt und konzentrieren muss. And the blissful one within, and when you see, then when it slows down, the car slows down, there is no traffic.
the driving is happening and you are aware, the blissful one is aware, then the blissful one also is aware that Martin's chit is now going in different directions. You see, we may see different things, and that is all right too. But you see, one is a wandering chit, and the other one is the absolutely pure chit. Und dann gibt es eben das reine Chit, dass sich dessen gewahr ist, dass all das passiert, also dass das Auto gefahren wird, dass der Blick nach hier und nach dort schweift, aber das sind diese beiden Chits, die es gibt, einmal das wandernde Chit des Relativen und das reine Chit der reinen Seele. It is through the purified chit that we have all entered into this realm and the domain of moksha, liberation while living this worldly life, you see. It is through that purified chit only. That is what happened in the Gnani, you see. I'm just confused. There's something going on here on the chat. I'm not sure if it's a question. The chit doesn't have two levels. Peter has written something. Two different chits. I think that may just be referring to something I said when I said, when I was describing the two. Yeah. Okay. It's all right. So it's the gentleman is just pointing out a slight difference in the way of the words were interpreted, huh? Yes, I think so. Okay. I'm not quite sure how I said it, but I understand it that way. Could you please repeat what you just said? Because I was a little bit distracted by that. Okay, so I didn't say anything, and therefore I was not the speaker. But we were talking about the wandering chit and the pure chit, and yes, it is through the purification of this wandering chit that we have entered into the domain, dimension, realm, and the kingdom of bliss of the self. You see, the moksha, living moksha. Und also es geht nochmal um diesen Unterschied zwischen dem wandernden Chit und dem reinen Chit, und es ist durch diese Bereinigung des Chit, die wir im Gnani erfahren haben, dass wir eintreten durften in dieses Königreich von Moksha, von Befreiung. And the account of the wandering chit is fixed. In other words, just as in this paragraph that we read, it is the nature of the Pudgal, the non-self complex, to speak up or to fight and to support the abhorrence. In the same way, the chit will wander. The chit belongs to the non-self discharging complexes. You see, that chit is no longer ours. The wandering chit is not ours. Ours is the reine Seele, that's all. Also, und dieses Konto des wandernden Chit, das ist festgelegt. Das ist im Grunde genauso wie mit diesem anderen Satz, den wir hier in diesem Paragraphen gelesen haben. Es liegt in der Natur des Nicht-Selbst-Komplexes Pudgal, dass er seine Meinung sagt und so weiter. Und genauso liegt es in der Natur dieses wandernden Chits, das zum Relativen gehört, dass es wandern will. Es will wandern und es gehört zum Nicht-Selbst-Komplex, zu diesem Komplex, der sich eben noch entladen muss. Aber es ist nicht unsers, also es gehört nicht zu uns, zu großgeschrieben, zum wahren Selbst. It is a chit that pays attention when it is necessary to pay attention, and then it wanders off. You to identify with that chit is the error, and that is the
that is the one that will drag you into these yellow glasses, you see, and that old vision, see. And the Gnani says, clear it up through the 5 Agnas, you see, clear it up with the 5 Agnas. Constantly be aware that that is not who you are. That is not who you are. See? Und die Natur dieses wandernden Chits ist so, dass das passt auf, wenn es muss, und dann wandert es halt wieder. Und es zieht dich in diese relative Sicht mit der gelben Brille. Es lässt dich wieder durch diese gelbe Brille sehen. Und die Botschaft des Gnani ist da ganz klar. Kläre es, also oder reinige diese Sicht mit den 5 Agnas. Und das bist nicht du. Now, you know, this is perhaps a good time to really talk about this thing. Is very important. The mind can show all kinds of things, Martin, but when the chit wanders, there will come a time when the wandering has to stop. You see, you know, there will come a time when all this wandering and you running after the wandering chit, like, has to come to a stop. It's like a dog who doesn't behave. You know, as long as it's a puppy, you don't mind it. But after it becomes a mature dog, you know, it's enough. Is enough. You don't want to be running around every time your dog runs. Every time you go for a walk and your dog runs in 100 different directions, if you start running after that dog, you're going to get exhausted, you see. You don't want that, you see. Ja, und Martin, das ist ein guter Punkt und vielleicht wichtig, jetzt an dieser Stelle darüber zu reden. Der Verstand kann dir alles Mögliche zeigen. Und das Chit wird wandern, aber irgendwann muss es aufhören zu wandern, beziehungsweise du kannst nicht ewig hinter deinem Chit hinterherlaufen wie hinter einem Hund. Also wenn du einen Hund hast, der sehr schlecht erzogen hast und dann immer wenn du spazieren gehst, mit ihm hinter diesem Hund herläufst, dann wirst du irgendwann völlig erschöpft sein. Also das ist vielleicht noch so lange okay, wie der Hund jung ist, also wie er noch ein Welpe ist, aber irgendwann wirst du den Hund erziehen müssen, sodass er dir folgt. And really, we have all become the blissful ones, and the more energy of the blissful one arises, more the energy of the blissful one arises, the more blissful we will become, you see. And that bliss, that energy comes through 5 Agnas. That energy comes through 5 Agnas. Und Shuddha schreibt hier im Chat, the bliss of the self stops that wandering. Also die Glückseligkeit des Selbst, die beendet dieses Wandern des Chit. Und wir sind alle, wir haben diese Glückseligkeit alle. Und je mehr diese Energie der Glückseligkeit in uns erwacht, desto... What did you say? The more the energy arises, the more the bliss will. Yeah, the more the energy of the self arises, the more the bliss will arise, and that energy arises through 5 Agnas. Ah ja. Genau, je mehr das wahre Selbst erwacht und die Glückseligkeit, desto stärker wird die Glückseligkeit und diese Energie, die steigt an, indem man in den 5 Agnas ist und die 5 Agnas anwendet. And one of the most beautiful ways in which the energy of the self arises is through the settlement of a file with equanimity. See, when a file gets settled with equanimity, tremendous inner energies arises. Und eine der wunderbarsten Arten, wie diese Energie ansteigen kann, ist, wenn man eine Akte mit Gleichmut begleicht. Das führt also zu einem enormen Anstieg dieser Energie. Because
Everything else except for Agna 4 is bliss only. You see, Agna 1 is bliss, Agna 2 is bliss, Agna 3 is bliss, Agna 5 is bliss, Agna 4 is saying yellow glasses or no glasses. Agna 4 is saying, do you want bliss or do you want pleasure? Do you want bliss or do you want pleasure? You see? Bliss or pleasure, right? Yes, because you see, the reason you do not want to apply Agna 4 is because you still want the old pleasure. Und alles sonst, also Agna 1, 2, 3 und 5, sind eigentlich nur, in Anführungszeichen, Glückseligkeit, während Agna 4 sagt, möchtest du die gelbe Brille tragen oder möchtest du keine Brille tragen? Also möchtest du Glückseligkeit oder möchtest du Vergnügen? Also der einzige Grund eigentlich, warum man versäumt, Agna 4 anzuwenden, ist, weil man noch an das Vergnügen anhaftet. It's perceived, imagined, and ignorant pleasure. In other words, it's the old way. It's where there's a difficult file, you say, I'm not dealing with that file. Leave me alone. I'm not dealing with it. You see? So you are not facing the file. You are putting it up in your filing drawer, you see, and putting a key on it. You don't want to face the file. You want to run away from the file, you see. Und dieses Vergnügen ist ein wahrgenommenes Vergnügen, ein vorgestelltes Vergnügen und ein unwissendes Vergnügen. Wenn man dieses Vergnügen bedeutet, dass man sich nicht mit der Akte auseinandersetzt, sondern es bedeutet, dass man die Akte wegsperrt in eine Schublade und am besten noch den Schlüssel wegwirft. It's a very beautiful word that has just come in front of all of us. It's called ignorant pleasure. Pleasure that arises out of ignorance, you see. And bliss comes with knowledge. You see. Bliss comes. Das ist eine schöne Wortkombination, die da gerade vor uns aufgetaucht ist. Unwissendes Vergnügen, also Vergnügen, das aus der Unwissenheit gespeist wird, während die Glückseligkeit dem Wissen entspringt. It's like trying to reach out, being in the ocean, trying to seek a drop of water, you see. Being in the ocean, trying to seek something that is outside, maybe seeking for just that one drop, thinking that it will make you feel good. Das ist ein bisschen, als wäre man im Ozean und würde nach einem ganz bestimmten Tropfen Wasser suchen, in der Vorstellung, dass genau nur dieser eine Tropfen Wasser aus dem großen Ozean dazu in der Lage ist, das zu bewirken, dass man sich gut fühlt oder glücklich ist. So that is why our Gnani Purush says that difficult people around you after awakening in the Gnanvidhi are a blessing. They are a blessing. Difficult files are a blessing for you, not something that you are supposed to run away from. Und deswegen sagt auch der Gnani, dass Leute, die man als schwierig empfindet, also schwierige Menschen in deiner Umgebung, nach dem Gnanvidhi ein wahrer Segen sind und dass man nicht davor, also dass es nichts ist, wovor man weglaufen sollte. Yeah, because they give you this magnificent opportunity to really derive the energy that is there within you, to draw from the source, to open up the floodgates rather than to
to hold out a begging hand for a drop of water, you see. Und das ist quasi, diese Files sind quasi, oder diese Menschen, das ist wie eine Gelegenheit, diese Energie, die in dir schon vorhanden ist, zu generieren und sozusagen freizulassen. Also das ist wie, als würde man die Fluttore öffnen, statt wie ein Bettler nur nach einem Tropfen Wasser zu suchen. When our Gnani Purush said that in each strand of my hair, infinite knowledge of the Gita is there. Infinite knowledge, infinite Gitas are there. Gita being the book of knowledge. Und der Gnani Purush hat gesagt, dass in jeder Strähne seines Haares sich das unendliche Wissen der Gita befände. Und die Gita ist das Buch des Wissens schlechthin. We begin to understand it when we receive his Agnas with reverence and understand the depths that the depths and the beauty that lies in its depths. You see, these are not just words. This settling a file with equanimity and the decision to settle the file with equanimity is one of the greatest sentences given by the Gnani to the one whom he has liberated, you see. Und wir beginnen, das zu verstehen, wenn wir seine 5 Agnas wirklich mit Ehrerbietung annehmen und wenn wir beginnen, die Schönheit zu verstehen, die in ihrer Tiefe liegt. Das sind nicht nur Worte. Und dieser Unterschied oder diesen Satz, den wir hier gelesen haben, oder den Absatz, das Begleichen einer Akte mit Gleichmut und die Entscheidung, eine Akte mit Gleichmut zu begleichen. Yeah, our friend Klaus has 3 happy faces with some yellow glasses. What is he saying here? He says the yellow glasses are not bad for a time long. I think he's saying it's they have their times. They can be enjoyable at times. Yes, I agree. Totally agree. The enjoyment. For enjoyment, you need yellow glasses, and for liberation, you don't need yellow glasses. If you want to enjoy, yes, go ahead and use your yellow glasses. Ja, und Shuddha sagt, also für das Vergnügen sind die absolut geeignet, also die gelbe Brille. Wenn du Vergnügen willst, dann setz die gelbe Brille auf. Und Petronilla ergänzt hier noch, Petronilla just writes, yes, dance and know that the yellow glasses are on the nose. Also tanze und wisse, dass du die gelbe Brille auf hast. On the nose means they've just slipped, so they're half like an older person, like this, you know. Auf der Nase würde bedeuten, dass sie schon ein Stück runtergerutscht sind. Also so halbe Strecke, wie bei älteren Menschen manchmal. Or it would be good to use them as bifocals. Yes, in other words, see, enjoy with the yellow glasses, and then see the Shuddha also. You see. Ah ja, und dann hat man auch beide Arten der Sicht. Dann kann man so drüber hinausschauen, ohne Brille, die reine Seele in den Menschen sehen und dann mal wieder nach unten durch das gelbe Glas schauen. Also so wie so eine, zwei Sichten in einer.
Yeah, the yellow glasses are there for a reason. They are there to discharge the remaining accounts of pleasure and pain, Klaus. They are part of the pleasure and pain that is going to unfold within the rest of this life and this body. The body is good. Yeah. Mhm. Yeah. Die gelbe Brille hat durchaus ihren Sinn. Die ist da, um für den verbleibenden Discharge von Schmerz und Vergnügen, der sich durch den Körper noch entfalten will. The pleasure and the pain is not being touched by the Gnani in the Gnanvidi or in Akram Vignan at all. Und das Vergnügen oder der Schmerz, das wird beides nicht berührt. Can you say again? Sorry, I'm losing my... The pleasure and the pain account is not being touched by the Gnani in the Gnanvidi. The relative account cannot be changed. Ah ja, okay. Und dieses Konto von Vergnügen und Schmerz, das kann nicht verändert werden, auch nicht im Gnanvidi durch den Gnani. Also das ist so, wie es ist. This is the beauty of it. Akram Vignan has so much appeal because pleasure at the time of pleasure, pain at the time of pleasure, not a drop more, not a drop less of either. Exactly as it is, and the seer is in continuous bliss. The seer is in continuous bliss of this. Und das ist die wirkliche Schönheit von Akram Vignan. Also es gibt beides. Es gibt Vergnügen zur Zeit des Vergnügens und Schmerz zur Zeit des Schmerzes. Also kein Tropfen mehr oder weniger. Aber der Wissende und Sehende, der ist die ganze Zeit ständig im Bliss. Shall we continue, my dear, or is there anything else? Yes. Okay. Coming back to Dada here. Mm-hmm. And again, a lot of interesting things about this settling a file with equanimity. And if you could not pay today, you will be able to pay tomorrow. This payment is not something that you have to do physically as much as allowing the collector to collect the debt. Allowing the collector to collect the debt. Mhm. Also, und dann kommen wir wieder zurück zum Text, also zu dem Begleichen der Akten mit Gleichmut. Also wenn du nicht heute bezahlen kannst, dann bezahlst du morgen zu dem, was wir gerade vorher gelesen haben. Und das Wichtige dabei ist, du musst nichts tun. Du musst einfach dem Gläubiger erlauben, seine Schulden einzusammeln. It is precisely because we do not allow the collector, and the collector here is the collector. Who is the collector here? This is an interesting question. The collector is the energy that confronts the situation in front of us, the scientific circumstantial evidences. You see, collector will come to collect the debt. Mhm. Und die Frage hier ist, wer ist eigentlich der Gläubiger? Also wer ist derjenige, der kommt, um das Geld einzusammeln? Und das sind die sich bedingenden Umstände. Der Gläubiger oder der Geldeintreiber wird kommen, um seine Schulden einzutreiben. It is not the grocery clerk in Agna 4 who is knocking on your door when you want to remain in your state of meditation. It is who sent him there, he knocks on your door. Who sent him there? Remember the grocery store clerk? All of us should know the grocery store clerk. His name is Suleiman. Remember?
Mhm. Also und es ist nicht der Gemischtwarenhändler, der in Agna 4 an deine Tür klopft, wenn du eigentlich lieber meditieren möchtest. Kennt ihr den alle? Das ist ein Beispiel, was da gibt, diesen Gemischtwarenhändler, der kommt, um seine Schulden anzutreiben, an der Tür klopft, während du gerade eben in der Meditation bist. Sulaiman. Yeah, Suleiman comes. You see, every day you call him Salia Salia because Salia means like you put him down. It's like a derogatory way of addressing somebody who is below you. But on that day you say, Suleiman, come on in, please sit down. What can I do for you? Und das sind offenbar zwei verschiedene Arten, diesen Mann zu bezeichnen. Dieses Salia ist so ein bisschen. So Salia is a little derogatory? Yeah, Salia is a derogatory term. You see him every day in the grocery clerk, in the grocery store. You pay him the money, you walk away. He's doing all the things like arranging heavy boxes here and there. But today he's in your home wanting to collect the money, you see. And you call him Sulaiman. Okay, also diese beiden verschiedenen Worte, die Shuddha gerade in den Chat geschrieben hat, das sind zwei unterschiedliche Arten, diesen Mann anzusprechen, der da gekommen ist, um seine Schulden anzusprechen. Und dieses erste, Salia, ist so ein bisschen despektierlich. Damit würdest du ihn anreden, als ob er ein bisschen unter dir steht. Das ist halt der Händler, der da seine Kisten hin und her schiebt und so. Aber heute ist er bei dir zu Hause und heute redest du ihn deshalb respektvoll mit seinem Namen Sulaiman an. You see, first of all, he is already being insulted by the world and he is upset that he has to come and collect the money for the boss. He goes on. Der ist schon sauer, dass er zu dir kommen muss und für seinen Boss das Geld eintreiben muss. And then he, in ordinary other homes, when he goes, everybody mistreats him. Everybody's vibrations towards him are negative because come here to collect the bill, you see. Und dann kommt auch noch dazu, dass er in den meisten anderen Haushalten nicht gerade willkommen geheißen wird, sondern dass ihm Negativität entgegenschlägt, weil er eben gekommen ist, um die Rechnung einzufordern, die Bezahlung der Rechnung. But he is on your door now. He is on your door now. Therefore, he is your file now. See? Aber jetzt ist er bei dir und deswegen ist er deine Akte. And on your door, everyone who enters your door, there are two visions to be employed. Und für jeden, der an deine Tür kommt, musst du zwei Sichtweisen anwenden. File number, which file? File number 50, Suleiman, and really the Shuddhatma Bhagavan within him, the pure one. See, he's also there. He's not alone. He's coming. Die erste Sicht ist die Sicht von Agna 1. Da steht eine Akte, das ist Suleiman, das ist Akte Nummer 50. Und die zweite Sicht ist, wer ist er in Wirklichkeit? Also die wahre Sicht, reine Seele. The yellow glasses would say, what the hell? Is this the time? You would say, okay, this is the wrong time. See me on Monday. Let your boss send me a phone call. Who are you to come here? You see, the intellect will come in and totally create a new account or prolong an account that was meant to be closed, you see, not to be perpetuated. Und die Sicht durch die gelbe Brille, die würde ihn vielleicht angehen und nicht sehr nett zu ihm sein, würde ihm sagen, komm am Montag wieder und wer bist du überhaupt, dass du hierher kommst, da soll dein Boss mal selber kommen und da kommt der Intellekt rein und kreiert ein neues Konto, wo eigentlich eines beglichen werden sollte. Offer him a seat, sit down, listen to him, do not jump with your opinions and your initial ego reactions. Be the listener. All of these things are part of Agna 4. Try to see his viewpoint. Try to understand him. See, this
It's just, you have to go into the depth of Agna 4. Mhm. Also, und wenn er dann kommt zu dir, dann biete ihm einen Platz an, bitte ihm an, sich hinzusetzen, hör ihm zu und spring ihn nicht an mit deinen Ego-Reaktionen und deinen Meinungen, die hochkommen, sondern sei der Zuhörende und sieh auch seinen Standpunkt. All das gehört zum Agna 4. Suleiman, would you like a cup of tea? You see, nobody offers him a cup of tea, you know. And here you are treating him like a guest. And he is a guest. He is an uninvited guest. Suleiman, möchtest du eine Tasse Tee haben? Niemand sonst bietet ihm eine Tasse Tee an und du behandelst ihn wie einen Gast und er ist auch tatsächlich ein Gast. Er ist ein ungeladener Gast. The uninvited guest, it is taught in our Indian culture, uninvited guest is a celestial being, Atithi Devo Bhavo. Atithi is a celestial being, you see. He comes, he unannounced he has come. He is next to God. You see, this is taught to a child even in the Indian spiritual culture, you see. Treat the one who comes to your home with respect. Es ist Teil der indischen Kultur und wird den Kindern gelehrt, dass ein ungeladener Gast ein himmlisches Wesen ist, also nahe an einer Gottheit und auch entsprechend behandelt werden sollte. He's next to God. You see, he has come to give you the darshan. A file is one who comes to give you the darshan, the dual darshan. Comes to give, lets you see your mistake and also to give you the opportunity to correct it beautifully without the yellow glasses, you see. Mhm. Und dieser ungeladene Gast ist gekommen, um dir seinen Darshan zu geben, also den dualen Darshan gewissermaßen, indem er dich deinen Fehler auf wunderbare Weise erkennen lässt und dir gleichzeitig die Gelegenheit bietet, ihn zu korrigieren. Magnificent beauty and energy exists in this interaction where the self, the Paramatma, the Lord, is seen in a file that represents an old account, unsettled account. Beautiful energy. Und da entfaltet sich eine ganz, ganz wunderbare Schönheit und Energie in der Interaktion also wenn man anfängt, das Selbst, das Paramatma von jemandem zu sehen, der ein Pfeil war. Did you see this? In someone who used to be difficult, you see, especially who used to have an unsettled account and therefore. Ja, genau, mit dem man früher ein unausgeglichenes Konto hat, wenn man beginnt, das wahre Selbst in demjenigen zu sehen, entfaltet sich diese Schönheit, diese Energie. An account that is painful, that appears painful, but really can live with beautiful, beautiful bliss. Not only pleasure, but it gets converted into pleasure, may get converted into pleasure, but at least the bliss is bilateral, is not only for your own self, but also for the one who lives, whether he is awakened or not, you see. Und da kann auch ein Account, ein Konto mit wunderbarer Glückseligkeit gehen, das einmal
als sehr schmerzhaft wahrgenommen würde. Manchmal wird es dann auch in etwas Angenehmes verwandelt, aber wenn es geht, ist da diese Glückseligkeit, und zwar für beide, also für denjenigen, der geht, als auch für, also und egal ob er ein Mahatma ist oder nicht, als auch für dich. This vision, this is where our Gnani wants us to focus our energies the most. You see, he wants us to rewind the video of our life and look at those instances where we sent away somebody who came to us uninvited, with dissatisfaction, with lack of resolution, with discontentment, with frustration, with anger. Und dass diese reine Sicht ist das, worauf der Gnani Purush unseren größten Fokus lenken möchte, dass wir quasi unser Leben noch einmal zurückspulen und uns die Momente anschauen, wo wir uns von jemandem abgewandt haben, mit Wut, mit Frustration, mit mangelndem Respekt und all diesen Gefühlen. Yeah, and it is precisely, and there are not many such accounts really. These are the sticky accounts really. These are not the accounts of the people on the streets of this town or the city that you live in. These are the accounts within the home and in the family. You see, these are these accounts. Und von diesen Konten gibt es gar nicht so viele. Das sind also wirklich die klebrigen Akten. Das sind nicht die Leute auf der Straße, auf den Straßen der Stadt, in der du lebst, sondern das sind die Leute bei dir zu Hause, in deiner Familie. And another very beautiful thing in what we just read was that the collector will definitely take it. In other words, you do not have to do anything in this. You see, yours is only the decision that I want to settle this file with equanimity. Just the decision, not worship, just the decision. Und etwas auch sehr Schönes in dem, was wir eben gelesen haben, ist die Erkenntnis, dass der Gläubiger sein Geld eintreibt. Du musst also nichts tun. Das Einzige, was du machen musst, in Anführungszeichen, ist die Entscheidung zu treffen, dass du dieses Konto mit Gleichmut begleichen möchtest. So then another question that arises within all of us is there a file that I tend to run away from? Is there a file that I tend to procrastinate and keep pending and would rather not face? Is there a file like this? Und dann sollten wir uns fragen, gibt es in meinem Leben so einen Pfeil, vor dem ich am liebsten weglaufe, was ich immer wieder verschiebe, was ich am liebsten nicht sehen möchte? Gibt es in meinem Leben so eine Akte? Shuddha Bhagavans, Swenja and Shuddha invoke the highest namaskar, highest within all of you with a lot of love. Your presence is our presence. Your presence is our presence. We love you for that. Und das kann ich gar nicht so schön wiederholen. Shuddha und Swenja senden euch die allerhöchsten Ehrerbietungen an dieses Allerhöchste in euch und sind dankbar für eure Präsenz mit sehr viel Liebe. So we meet until the next satsang. Highest namaskars to all of you as Swenja sings our Hey Dada Jag Kalyan Karo. Jai Sachidanand Shuddha Bhagavans. Every one of you. Highest namaskar. Wir sehen uns im nächsten Satsang wieder und freuen uns auf euch. Hey Dada Jag Kalyan Karo
So jivo moksha gnana pamo Tunyana antayututo smami sonicharane lo Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Karaho Jai Satsang. Jai Satchidanand. Jai Satsang. Thank you, Swenja ji. Thank you, Shuddha. Good night. Good night, dear.